Akashvani Guwahati, to please moderate our discussion, Growth Saga of Northeast. মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা করে দিলে অনুরোধ জানাচ্ছি। Good evening. I'm very privileged to have an esteemed panel of guests out here to join us on the Growth Saga. And since we are here in Guwahati, we would be concentrating more on Assam. And for this, we would start one by one, asking our esteemed guests on the different aspects of growth that have taken place. So I would request Shri Siddharth Phukan to start and see what the airport has done for the growth story in Northeast. It is the gateway to the Northeast. So the airport here, as all of us know, has become an extreme, vibrant organization that has led to all the communication. Communication is the main thing of transportation, communicating and linking everyone together. So I would request Shri Phukan to start with it. Thank you, ma'am. Good evening, ladies and gentlemen, respected panels, and all members present inside the auditorium. I am Siddharth Phukan. I am from Adani Guwahati Airport. And to start with the development, airport is the gateway to our northeast. So Guwahati Airport is the gateway. And this was built in the year 1958 by Airport Authority. Later on in 2002, it was the first international flight was inaugurated, started from the year 2002. Then thereafter, in 2019, this was taken over by Airport Adani from Airport Authority of India. And the concession agreement was signed in 2021. Thereafter, I'll also speak in Assamese. এতিয়া আমাৰ এয়াৰপৰ্টখন যোনখন আপোনালোকে অহা যোৱা কৰি আছে সেইখন হ'ল টাৰ্মিনেল 1 আৰু যোনটো এতিয়া আমি নতুন এয়াৰপৰ্ট বনোৱা নাই নাম সেম থাকিব লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ এয়াৰপৰ্ট আমি নতুনকৈ এটা টাৰ্মিনেল বনাইছোঁ তাৰ টাৰ্মিনেলটো বনোৱাৰ আমাৰ তিনিটা ভিজন আছে মেইনলি so I'll speak about the visions as well. First vision is that আমি because of আমাৰ যোনটো সানৰাইজ হয় সেইটো নৰ্থ ইষ্টত সোনকালে হয় তো সেইকাৰণে আমাৰ ভিজন এইটো হয় যে আমাৰ অসমৰ মানুহে মুম্বাই গৈও যাতে দিনতে ঘূৰি আহিব পাৰে so we'll start our flights very early in the morning আমাৰ ৰাতিপুৱাই ফ্লাইট থাকিব and we'll take the advantage of our sunrise and sunset so this is our first vision so that people of Northeast can make use of this take this advantage and similarly for this we have এতিয়া আমাৰ 26 খন ষ্টেটৰ পৰা direct flight pabo mane almost from every state you are getting a direct flight but there are some connecting flight as well but eta amar notun janike bhubaneswar ba apni directly flight pabo Guwahati le holongi ko apni direct flight pabo so there are a lot of connections are being made for the people of Northeast. Second vision is also similar to this amar junkhon airport hoy ekhon international airport oro mane yar heri ase আমাৰ এতিয়া যোনবিলাক নতুন ফ্লাইট আহি আছে we are going to Bangkok আমাৰ ডাইৰেক্ট ফ্লাইট আছে from here to Bangkok Malaysia Vietnam Bhutan তো এইবিলাক যিমানখিনি it has become a gateway to Southeast Asia তো আপুনি এতিয়া ফ্লাইট কৰিব হলে আপুনি দিল্লী যাব নালাগে আপুনি ডাইৰেক্ট গুৱাহাটীৰ পৰা আপুনি যদি বেংকক যাব বিচাৰে it will hardly take 2.5 hours in that case আপুনি নিজৰ পইচাও বচাব আপুনি টাইমও বচাব and it will be a very hassle free journey. And third vision আমি এটো আমাৰ vision হয় যে আমাৰ plug to pen concept এটা আনিছো আমাৰ plug to pen concept মানে আমি plug কৰিম আৰু penত মানে direct fry হ'ব that is for our cargo
আমাৰ যিমান কাৰ্গো ডেভেলপমেণ্ট হ'ব ইল বি 3 times আমাৰ এক্সপানশ্যন হৈছে তো কাৰ্গোত মানে কি হয় যিমানখিনি আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ যেনেকৈ মাটি কঁঠাল হওক ভোট জলকীয়া হওক কাজি নেমু তো কপৌ ফুল লট অফ থিংছ হুইচ ইজ ভেৰি মাছ ৰিচ ইন নৰ্থ ইষ্ট তো এইবিলাক ডাইৰেক্টলি ফ্ৰম প্ৰডিউচাৰ টু দ্য supplier to the market যাব there will be no middleman so আমাৰ কোনো ইয়াৰ মাজত middleman নাথাকে so that farmers যিমান farmer থাকে তেখেত লোকৰ কাৰণে এইখিনি বহুত মানে এটা growth of opportunity তেখেত লোকৰ কাৰণে এটা বহুত এটা scope হ'ব যে মাজত কোনো মানুহ নাথাকিব and they'll get a proper profit out of it হেতু তাৰপৰা আমাৰ আৰু আছে যেনেকৈ কিছুমান আমি টেকন'লজিকেল ডেভেলপমেণ্ট বহুত কৰিছোঁ আমাৰ CSR ডেভেলপমেণ্ট বহুত কৰিছোঁ আমাৰ এয়াৰপৰ্টৰ আশে পাশে যিমানখিনি ভিলেজ আছে চ' উই আৰ ৱৰ্কিং অন দিছ কৰ্পৰেট ছ'চিয়েল ৰেছপনচিবিলিটিজ থিংছ চ' যিমানখিনি ভিলেজ আছে আমি তেহেঁতক ডেভেলপমেণ্ট কৰাইছোঁ লাইভলিহুড অপশ্যন দিছোঁ মাইকী মানুহ উইড' মানুহ যাৰ মানে দে আৰ নট এবল টু যাৰ হাজবেণ্ড নাই তো তেখেতসকলক আমি বেছি প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছোঁ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্চেছ হৈ আছে তো তাত মানে আমি তাত ট্ৰেইন কৰোঁ তাৰপিছত আমাৰ এয়াৰপৰ্টতে আমি চাকৰি দিছোঁ চ' দিছ থিংছ আৰ অলৰেডি এট প্লেচ তো আমি এইখিনি বহুত ধুনীয়াকৈ কৰি গৈ আছোঁ আমাৰ আদানী ফাউণ্ডেশ্যন বুলি আছে তাত এতিয়া যেনেকৈ আছাম ফ্লাড হৈছিলে তাত উই হেভ ইনভেষ্টেড এৰাউণ্ড 2.1 CR ফৰ দ্য পিপল চ' সেনেকৈ আমাৰ বহুত CSR ফাণ্ডিং থাকে তো সেইবিলাক আমাৰ ৰেগুলাৰলি এটা ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে হু ইজ লুকিং আফটাৰ ডেট আৰু টেকন'লজিকেল এডভান্সমেণ্টৰ কথা যদি কওঁ এতিয়া যোনটো আপুনি নতুন টাৰ্মিনেল দেখিব ডেট উইল বি এৰাউণ্ড 6 times লাৰ্জাৰ দেন দ্য এক্সিষ্টিং ওৱান এতিয়া এট প্ৰেজেণ্ট আমাৰ যোনখিনি প্ৰব্লেম হৈছে মানে অলপমান কনজেষ্টেড হৈ যায় তো সেইটো তেতিয়া আপুনি নাপাব মানে বহুত মানে আপুনি এনেকুৱা লাগিব যে ইমান ধুনীয়া বস্তুটো কেনেকৈ বনিলে তো উইল ফিল প্ৰাইড অফ ডেট ইট ইজ দেয়াৰ ইন আছাম চ' এ লট অফ ইটছ এ বিগ প্ৰজেক্ট মেগা প্ৰজেক্ট প্ৰবেবলি নেক্সট ইয়াৰ আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম বাট আপোনালোকে টোটেলি চেঞ্জ হ'ব তাত EV ভেহিকেলছ থাকিব চ'লাৰ পেনেলছ থাকিব আৰু মানে বহুত ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট এপাৰ্ট ফ্ৰম চিন্স আই এম ফ্ৰম এনভাইৰনমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আই অলছ লাইক টু চে চামথিং এবাউট দ্য এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড ছাষ্টেইনেবিলিটি উই আৰ ৱৰ্কিং অন আমাৰ যোনখিনি ৰানৱে বুলি কয় য'ত মানে ফ্লাইটখন লেণ্ড কৰে সেইখিনি ৰানৱে বুলি কয় আৰু মানে এয়াৰ চাইড বুলি কয় আৰু আমি যেতিয়া টাৰ্মিনেলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাওঁ সেইটো লেণ্ড চাইড বুলি কয় তো এতিয়া আমাৰ এট প্ৰেজেণ্ট যোনটো ৰানৱে আছে সেইটো এৰাউণ্ড 3 kilometers হয় বাট এইটো আমি অলপ এক্সপাণ্ড কৰিছোঁ ফৰ দ্য ছেফটি অফ দ্য পিপল মানে যাতে কেতিয়াবা যদি স্কিড হৈ যায় চ' দেৰ উইল বি এনি ছেফটি ইছ্যুজ আগতে কি হয় ফ্লাইটখন লেণ্ড কৰাৰ পিছত আকৌ মানে তেখেত ফ্লাইটখন ঘূৰি আহি কিনে মানে পাৰ্কিঙত লাগে এতিয়া আমাৰ RET বুলি কয় ৰেপিড এক্সিট টেক্সিৱে বুলি কয় তো ৰেপিড এক্সিট টেক্সিৱেদি আপুনি যেনেকৈ ফ্লাইটখন লেণ্ড কৰিব লগালগ মানে ইউ কেন গ' টু দ্য টাৰ্মিনেল বিল্ডিং দেৰ ইজ ন' পইণ্ট ইন that will save your energy, that will save your CO2 emissions. Also, মানে এটা টাইমটো বেছি হ'ব এতিয়া 19খন ফ্লাইট পাৰ আৱাৰ আমি হেণ্ডেল কৰিব পাৰোঁ নতুন টাৰ্মিনেল অহাৰ পিছত আমি 31 হেণ্ডেল কৰিব পাৰিম So, to sum up these things, like, there are a lot of things to say actually, but since for the paucity of time, thank you for it. Guwahati Airport is one of the 12th busiest in the country, if I'm not mistaken. That's It's 10th busiest. Now. It has the 10th busiest country. The airport is. So next we go on to our Executive Director, Shri S.K. Barwa of Northeast Development Financial Institution Limited. They have been working since 1995. 1995, yes, in this field, and they have been supporting all the financial, microfinances and self-help groups and MSMEs, all in the whole of the Northeast. So we would like to hear from him what are the projects that they are concentrating on that could help with the development of the growth saga. Thank you. Namaskar, my fellow panelists, Deputy DG, and Akashvani Guwahati, Homo, Gogoi, my Homokot is both just respected figures sitting in front of me. At the outset, I would like to congratulate our guests on the occasion of 60th Incorporation Day of Akashvani Guwahati. To reach net fee schemes and project
to reach to the corner, মানে দূৰ দূৰণিত থকা আমি বেনিফিচিয়াৰী হ'ল আমি কওঁ মাইক্ৰ' ফাইনেন্সখিনি আমি বাইদেউসকলক কেনেকৈ পাওঁ আমি দূৰদৰ্শনেৰে মই নিজে 4-5টামান দূৰদৰ্শন কেন্দ্ৰ প্লাছ আকাশবাণী গুৱাহাটী আমি অংশগ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ জৰিয়তে দূৰদৰ্শনৰ যোনটো ৰিচ আছে এজ এ ট্ৰাষ্ট মিডিয়া ফৰ ডিছেমিনেশ্যন অফ ইনফৰমেশ্যন ভিউজ টু দ্য জেনেৰেল পাব্লিক চ' মই আকৌ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিলোঁ আপোনাৰ অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'লৈ টু হেল্প আছ টু ৰিচ টু দ্য পিপল চ' ডেট দে ন' হোৱাট উই আৰ এণ্ড হোৱাট স্কিমছ উই কেন অফাৰ টু দ্য বেনিফিচিয়াৰী Basically, North Eastern Development Finance Corporation, we provide small, medium, long-term loan to the people of the Northeastern region. If you see our area of coverage, of course, Assam is a majority in terms of our sanction disbursement. Into our, we are covered entire Northeastern region, including Sikkim. So when we speak about the development of Northeastern region, I strongly believe that we have to go together. All the Northeastern states of the Northeast, because why I say is that we have some common advantages, competitive advantage, so that we can project the entire Northeastern region to the rest of the world to bring investment. আমি micro scheme under there. আমি এতিয়ালৈকে ডিছবাৰ্চ কৰিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে 9 লাখ বেনিফিচিয়াৰী আৰু তাৰে 95% more than 95% is women beneficiary. So মানে ইয়াৰ জৰিয়তে আমি যোনটো মহিলা সবলীকৰণ যোনটো প্ৰচেষ্টা আছে চৰকাৰৰ যোনটো প্ৰচেষ্টা আমি কিছু হ'লে অৰিহণা যোগাবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ আৰু এই সৰু সৰু মাইক্ৰ' ফাইনেন্সৰ লোন লৈ আজি 1 লাখ 5,000 10,000 15,000 লৈছে 1 লাখ লৈছে কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান আছে 1 লাখৰ পৰা লৈ এতিয়া তেওঁলোকে আমাৰ অন্য আঁচনি 5 লাখ 10 লাখে লৈছে তাৰমানে once they are sustained in their business they have to scale it up for the next level we help them for that scaling up of the operation আৰু 2022 চনত আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী Dr. Himanta Biswa Sarma Dangoriya, our incorporation day ahi ase 9 Augustত তেওঁ এখন স্কিম লঞ্চ কৰিছিলে এখন হ'ল নেট ফি মাইক্ৰ লেণ্ডিং স্কিম এটা বহু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে হয়তো জানে মানে লোন লয় ফ্ৰম আনঅথৰাইজড মানি লেণ্ডাৰ তাত ৰেট অফ ইণ্টাৰেষ্ট হৈছে 6% পাৰ মান্থ গতিকে বছৰিকে ইট ইজ মোৰ দেন 60%. We are trying to eliminate those money lenders. So we have started this scheme called Net Fee Micro Lending Scheme. Ekhon ami nije nokoro ami BC buli business correspondence mane NGO bilakor joriote ami e loan tu e horu horu hitadari hokolok ami agbarhao aru etialake amar প্ৰায় 8,000 মান হিতাধাৰী মানে বেনিফিচিয়াৰী এই স্কিমৰ জৰিয়তে মানে উপকাৰিত হৈছে আৰু আগলে আমি আৰু মানে আমি এটো আমি উই কল ইট unserved and underserved area where there is no bank branch and where the penetration of bank branch is very poor in comparison to all India level. So this is the scheme and we want to carry it forward to cover more areas. Here উপৰিও আমি 2016 চনত we have started one fund called Northeast Venture Fund. This is basically for the startup engaging in some innovative ideas. গতিকে এই স্কিমৰ আণ্ডাৰত আমি এতিয়ালৈকে প্ৰায় 100 কোটি টকা sanction কৰিছিলোঁ আৰু 64 startup ইয়াৰ দ্বাৰা বেনিফিট হৈছে আৰু এই ষ্টাৰ্টআপ আজি মোৰ ক'বলৈ সময় নাই বৰ ভাল ভাল কাম কিছুমান কৰি আছে ইনোভেশ্যন কিছুমান আই কেয়াৰ কৰিছে কিছুমান ফুড প্ৰচেছিঙত কৰিছে মানে তেওঁলোকে এনেকুৱা এটা বস্তু ইনোভেশ্যন কৰে যাৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ যোনটো ছিষ্টেম অফ ডেলিভাৰী ইজ বেটাৰ দেন আদাৰ্ছ ইয়াৰ উপৰিও মোৰ
Fukon Dangaria now we as a corporation we are supposed to spend 2% of our net profit for CSR activity, corporate social responsibility. Ami yar doriote ami tini dhorona kam koru. Number 1 is alternative sustainable livelihood for the women. Apnaloke bohutu jane netfeed ke netfihat besi popular. Netfihat is the platform for showcasing the product of marginal weaver artisans. So far we have covered more than 15,000 beneficiaries. This CSR under ami tinta saita product muloto kori asilu. Ekta hol azonal water hyacinth pani meteka. Moi apnalok uposthit apnalok onurod koru amar duta tinta showroom ase. Tat goi pele apnaloke amar product bilak sabo paribo. Aru water hyacinth aru protyekhon state ami eta loisilu. Je for example Sikimot ami cardamom fiber loisilu. Thik teneke যোনবিলাক বস্তু তেওঁলোকে পেলাই দিয়ে সেইবিলাকক আমি টেকনলজিলি ডেভেলপ কৰি পেলাই আৰু আমি মাৰ্কেট লিংকেজে কৰোঁ আমাৰ এখন সোসাইটি আছে এনইসিল বুলি এই সোসাইটিয়ে এই ক্ষুদ্ৰ আৰু যোনখিনি উদ্যোগী আছে তেওঁলোকৰ পৰা বস্তু লৈ আমি তেওঁলোকক মাৰ্কেটিঙৰ প্লেটফৰ্ম এটা দিওঁ ঠিক তেনেকৈ আমি বহুত ট্ৰেনিং প্ৰগ্ৰামো কৰোঁ সে এৰাউণ্ড আমি 3-4 কোটি টকা প্ৰত্যেকটো বছৰতে আণ্ডাৰ CSR ফাণ্ডৰ আগত কৰিলোঁ আৰু মানে এইটো ইম্পেক্ট খুব ভাল আছিল এখন বাগৰুংগা সোসাইটি বুলি এখন আছে নলবাৰী ওচৰত আপোনালোকে গ'লে চাব এখন গাঁও এখন আছিলে ছত্ৰ বুলি তাত মহিলাসকলে আগে আমাৰ যোনটো লোকেল মদটো হেৰি কৰিছিলে আৰু বহুত সোশ্যাল ইছ্যু আছিলে চ' উই হেভ টেকেন ডেট প্ৰজেক্ট আমি এখন সোসাইটি বনাই দিলোঁ সোসাইটিখনৰ লগত আমি তেওঁলোকক এটা কমন ফেচিলিটি দিলোঁ হাল দিলোঁ হোষ্টেল দিলোঁ তাৰপিছত কেনেকৈ বিভিন্ন হেণ্ডলুম এণ্ড হেণ্ডিক্ৰাফ্ট আইটেম বনাব পাৰি তেওঁলোকক ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ল আৰু আজি মই জনাবলৈ আই এম ভেৰি হেপী টু চে ডেট টুডে দে আৰ চেল্ফ ষ্টাৰ্টিং একগৰাকী মানে ইণ্ডিভিজুৱেল ৱেভাৰ্ছ দে আৰ আৰ্নিং নট লেছ দেন 7,000 পাৰ মান্থ ইজ এ গুড থিং গুড বিগিনিং মূলত এইখিনি আমি নেতৃত্ব চলোৱা কৰি আছিলোঁ মই যিখিনি ক'লোঁ ইটছ নট এনাফ দেৰ ইজ এ হিউজ গেপ ইন টাৰ্মছ অফ হাউ বেষ্ট উই কেন চাৰ্ভ দ্য ছ'চাইটি এণ্ড এট নেটফি উই অলৱেজ বিলিভ ইন ৱৰ্কিং টুগেডাৰ উইথ অল দ্য ষ্টেক হোল্ডাৰ্ছ আৰু ইফ ইউ চি দ্য বেটাৰ পিকচাৰ্ছ last 10 years, 2014 opera, now we have a better connectivity. He has described it very well. Now traveling from here, our relationship with our neighboring countries. If you see India's northeast, 95% of our boundary belongs to foreign countries, Bangladesh, Bhutan, Myanmar and Nepal. These countries আমি পূৰ্বতেও আমাৰ ট্ৰেড চলিছিলে এক্সচেঞ্জ অফ পিপুল তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী ইয়ালৈ পঢ়িবলৈ আহে মাজতে এটা গেপ হৈ গৈছিলে বাট ডিউ টু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াছ ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইথ আৱাৰ নেইবাৰিং কাণ্ট্ৰিজ আই হোপ মোৰ ইনভেষ্টমেণ্ট উইল কাম দেৰ উইল বি মোৰ পিপুল টু পিপুল কণ্টেক্ট এণ্ড ইট উইল হেল্প টু ডেভেলপ দ্য ৰিজন এণ্ড আমি এতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে এটা ভিজন ডকুমেণ্ট বনাইছিলোঁ ভিজন 2047 নৰ্থ ইষ্ট ক'লে যাব আমি আশা ৰাখিছিলোঁ নৰ্থ ইষ্টৰ যোনটো গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট ইট উইল ক্ৰছ এৰাউণ্ড 2.4 trillion and that will contribute to 8% of gross domestic product of India at 2047 which will be around 30 to 35 trillion. So I thank you once again Akashvani introduction and we'll touch with you. Thank you. Thank you. I think so the message of came the wheel, and after the wheel came is Mr. Marconi. If there has been no radio, then I think we won't have been really enjoying this particular world. The whole entertainment industry, the whole human entertainment comes from Mr. Marconi. And then came the plastics, and then came the internet, and uske baad ka juba main hu. Anyway,
सो आप सबको शुभकामनाएं आकाशवाणी के 77वें इस दिवस पर. I can sell ice to the Eskimos actually. I brand for the health. So ये जो आपका एम्स चंगसारी में जो आया है, इसकी स्थापना या जो एक जो टर्निंग पॉइंट था वो 2017 में प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ने शुरुआत की थी और 2019 में ये बनना शुरू हुआ था. बीच में कोविड आ गया. But anyway, it is about nearing completion. It was inaugurated last year on 14th of April. And since that, we are running 29 departments and 100 beds and emergencies, 2 operation theatres. The best, and this is going to be a 750 bed hospital. And in the coming 2-3 years, you will be seeing the complete expansion and the growth where we'll be offering all kind of advanced stroke management, even all kind of those angiography, angioplasties, and then even the renal transplant and liver transplant is a possibility. Not only it is a boon for the Northeast people, but neighboring countries are also going to benefit from it because the kind of cutting edge research we are going to perform, the kind of precision clinical care we are going to perform is going to be unimaginable. But our basic duty is making doctors. We are doctors making factory. At the same time, we also teach and produce nursing officers also. So from this year, we are starting nursing college also. Already 4th batch is running in the for the medical students. We already provided OPD services to the more than 3 lakhs people. Already more than 500 major operations has happened. Including cochlear transplant and joint transplant is going on, laparoscopic surgeries are going on. So you name a procedure, it is being done over there. In coming months, we'll be adding more operation theatre, modular operation theatre. And the best thing is that 60% of our patients, we do not charge anything for the food, for stay, for medicine, for Yes, health has always been an issue, and the topography and the climatic changes. So for lots of us all in the Northeast, when AIMS is here, it is an assurance that health matters can be solved to a large extent because medical expenses of all our patients flying out to other parts of the country to get even small, checkups at times, certain tests. So it is indeed a good day for all of us that we have AIMS at a doorstep. Thank you. Now we go on to... We have a former DGP, Dr. Pradeep Kumar, who will be talking about security and... Namaskar. Good evening to my co-panelists and Madam Moderator and all those intelligent people sitting here. It's almost 100 years now when broadcasting started in India. Probably it was in 1923 when Radio Club of Bombay came up. So now we are in 2024. And this Akashvani, this concept came before independence itself. In 1947, probably only 11% population was covered, but it reached up to 98% at its peak. But 60s, TV started coming in India. 70s, 80s, color TV came, and then the focus shifted from Akashvani to Doordarshan. And it's always said that people say that unless law and order is good, no development will come. But in my opinion, even vice versa is correct. If there is no development, there will be no law and order. If you remember in 47 when Britishers left us, we were left as a very poor country. We were paupers, there was no money. And they left almost all the countries in Africa and everywhere like that only.
because their aim was to extract maximum benefits from their colonies, and they took the money to their own countries. It was only, I will thank in a way, Germany, that they started the Second World War. If there was no Second World War, we would still be probably ruled by the Britishers. Only because of Second World War, what happened, the German pounded UK and all these European countries so much that their economy just collapsed. They wanted more and more army people from India. 2 lakh strong Indian army went. And by the end, by 1945, they become 25 lakhs. All 4 years, more and more people were going from here. So the 25 lakh Indian army fought for the Second World War. And then they came back. About a lakh we lost. 67 or 68,000 they say died, and remaining were wounded. When they came back, Britishers were not having the salary also to give to them. They were asked to go to the villages. They went there and they were crying. They were crying that give us something, we have fought the war. But there was no money to give to them. And because of that, the first revolt took place in Mumbai. When the Navy started this revolt, they killed all the Britishers who were in the Bombay that time. Some of them ran away to Goa because Goa was not part of the British listing. It was administered by Portuguese. So they ran away to the remaining were killed. And that was the time that British government decided to no, it is not possible now to sustain. So in a way, the Second World War was the reason that we are in independent India. But what they left us was a very poor country. And what has happened in African countries, you know, when there is a poverty, when there is a persons who are not able to feed their children, what they will do? They will come and cry if there is no other job. And it's happening in African countries. Road or we made anything, we will be having this problem of exporting our products from Northeast to Southeast Asia. So I gave a suggestion. I said, why not to do with Bangladesh and Bhutan initially? They are our neighbors. Like I gave many examples, like lot of stones are going to Bangladesh. I said, why we can't have crushers on the bordering districts? Why we are sending the stones? Crush them, our boys will get some income, our people will get some income. Because chips will be costlier. Similarly, lot of oranges are coming from Bhutan. Let us have food processing industry all around. Produce juice, export it, send it to part of the India, other part of the India. Let us start from Bhutan and Bangladesh. I said, find out the list, what these countries are importing from Europe and other countries. And then make a feasibility whether we can produce them cheaper here or not. If we can make them cheaper here, let us send it. Start those industries. Rather than spending the money for other things, it would have been this thing. And they agreed, they said, okay. And in 3 districts probably, some training was given, I also went. Some training was given, all the officers from industry department, XT department, and then custom and excise, everybody.